Selamat pagi, saya Goro Keita. Hari ini kita hadapi kontras tajam. Indeks saham gabungan Indonesia turun 0,86% ke level 6.394. Sementara Bitcoin melonjak hampir 6% menembus 72,636 dolar. Di balik layar, rutinitas pasar modal global digungkang olah ledakan AI berkat DeepSeek yang membuat Nvidia Anjlok 16%. Dan obligasi jangka panjang AS Melongo meski sekretaris Treasury Besant melakukan program pembelian kembali. Kita akan mengurai semua dinamika ini dengan presisi analitis. Bukan sekadar membaca judul berita, perubahan mendadak terjadi di sini. Pembukaan kali ini sengaja saya fokus pada dua sinyal makro yang saling bertentangan. IHSG mengakhiri perdagangan kemarin di 6.394,12. Turun 55,70 poin dengan volume 295 juta lembar. Volume yang relatif tipis, menandakan kelelahan penjual bukan panik massal. Sementara ITU, dollar index melemah sedikit setelah data inflasi AS yang lebih tenang. Memberi ruang bagi aset risiko seperti kripto. Kita harus mempertanyakan, apakah koreksi IHSG ini sekadar penggambalan keuntungan musiman? Atau awal dari aliran keluar modal asing yang lebih dalam? Data di lapangan menunjukkan hal berbeda. Masuk ke segmen makro global. Obligasi pemerintah AS 10 tahun naik ke 4,3% setelah lelang gagal menarik permintaan yang memadai. Financial Times melaporkan permintaan Treasury menjadi materially more valuation sensitive. Artinya investor menuntut yield lebih tinggi untuk menyerap utang yang melonjak ke 40 triliun dolar. JP Morgan bahkan memperingatkan risiko kredibilitas pada program buyback besant. Jika yield terus naik, biaya pinjaman perusahaan dan negara berkembang, termasuk Indonesia, akan meroket. Memaksa Bank Indonesia mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, kenyataannya jauh lebih menjejutkan. Kita lanjut ke pasar kripto. Bitcoin naik 5,92% ke 72,636 dolar. Ethereum melonjak 9,92% ke 2,319 dolar. Dan XRP mengangkat kenaikan paling agresif. 14,91% ke $1.23 sen. Lonjakan ini didorong narasi US debt 40 triliun yang memaku hedging inflasi. Namun pasar prediksi seperti poly market masih ragu. Odds jangka panjang tetap mempertaruhkan koreksi. Volume spot Bitcoin naik 20%. Tapi open interest futures tidak sebanding. Menandakan spekulasi riddle mendominasi, bukan aliran institutional. Satu kesalahan fatal mengubah segalanya. Faktor pendorong lain adalah pivot penembang Bitcoin. Cointelegraph mengungkapkan sembilan penembang publik menghabiskan capex 15 kali lipat pendapatan untuk beralih ke infrastruktur AI dan HPC. Artinya, tekanan jual dari penembang berkurang karena mereka tidak lagi bergantung pada penjualan BTC untuk menutupi biaya operasional. Namun, risikonya, jika gelembung AI peka, penembang terus akan hadapi beban hutang masif tanpa arus kas kripto yang undul. Ini menciptakan korelasi baru antara siklus kripto dan capex AI yang harus dipantau ketat. Bukti rekomend membuka tabir baru. Sisi regulasi juga bergerak. CFTC Chair menyiapkan kerangka atur pasar kripto jika Kongres gagal melewatkan Clarity Act. Langkah ini bisa memberikan kejelasan hukum yang dibutuhkan institusi. Tapi juga berisiko menciptakan regulasi berfragmentasi jika SEC dan CFTC bersaing wewenang. Bagi investor Indonesia, kejelasan regulasi AS sering menjadi tolak ukur kebijakan BPEPT dan OJK. Jika AS berhasil menetapkan standar pasar, tekanan untuk harmonisasi global akan meningkat. Membuka peluang produk ETF kripto di bursa domestik. Situasi semakin memanas saat beralih ke sektor teknologi, gunkangan terbesar datang dari DeepSeek. Model AI open source China yang diklaim mampu menyuingi empat dengan biaya pekahan. Wall Street Journal melaporkan rutinitas, broad AI routine,
Minarik Nasdaq Kazona Mera. Nvidia Anjlok Anam Bellis Person. Broadcom Dan AMD Ikit Tersret. Naaman. Column Wall Street Journal. DeepSeek won't sink US AI Titans Berargument Panic Berlebihin. Infrastructure GPU. Ecosystem Parankat Lunak. Dan Data Proprietary Tetap Menjadi Fazal Yang Sulit Gigantikan. Keita Harus Membadakan and Thura Koreksi Valuasi Janka Pendek Dan Disrupsi Fundamental Janka Panjang. Titik Kritisnya Terjadi Ketika. Dalam Lapran Terpiza. Financial Times Menegaskan, the next China shock will come from open source AI. Jika model terbuka seperti DeepSeek benar-benar meritakan lapangan. Kunggulan competitive berjazar dari siapa punya model terbaik. Ku siapa punya data, distribusi, dan integrasi terbaik. Meta. Yang diam-diam menjadi salah satu pelanggan AI terbesar Microsoft. Menunjukkan strategi. Beli kapasitas komputasi masif. Lalu tanamkan model ke produk miliaran pengguna. Corweave menandatangani deal multibillion dollar dengan Hudson River untuk cloud AI. Menandakan perlamban infrastruktur yang tidak terbatas pada raksasa tradisional. Fakta menjejutkan baru saja terungkap. Anthropic melaporkan kuartal profitable pertama di ranah frontier AI. Menurut Forbes, meskipun pendapatan masih kecil dibandingkan OpenAI, profitabilitas sinyal bahwa model bisnis berbasis API dan enterprise mulai matang. Stripe mengakuisisi OpenRouter, platform routing model AI. Untuk memperkuat ekosistem pembayaran berbasis agen AI. Kedua peristiwa ini menandakan pergeseran dari riset murni ku monetisasi skala. Yang akan menarik lebih banyak modal venture ke lapisan aplikasi. Bukan hanya lapisan model, puncaknya terbukti pada momen ini. Di sisi keamanan siber, TechCrunch mengungkap company phishing yang menerjekkan peneliti keamanan menggunakan konferensi kripto palsu dan Google Docs sebagai vector malware. Insiden ini menjengakkan bahwa supply chain attack tidak lagi terbatas pada code sumber. Tapi memanipulasi kepercayaan social di komunitas teknis. Bagi perusahaan Indonesia yang mulai mengadopsi AI generatif. Vector serangan baru ini menuntut pelatihan kesadaran yang lebih dalam. Bukan hanya patching perangkat lunak. Perhatikan detail pertama. Linux 7 dua dirilis minggu ini. Membawa dukungan hardware terbaru. Perbaikan scheduler, dan peningkatan keamanan kernel, meskipun terlihat teknis. Rilis ini kritis untuk infrastruktur cloud dan edge yang menjadi tulang punggung inferensi AI skala besar. Perbaikan scheduler memungkinkan beban kerja GPU/NPU lebih efisien. Langsung memengurui biaya operational model seperti DeepSeek atau Llama. Penjambang Indonesia yang membangun platform AI lokal harus segera menguji compatibilitas kernel ini untuk menghindari technical debt. Perubahan mendadak terjadi di sini. GitHub Radar hari ini menyoroti 3 repository yang naik daun. Pertama, DSH Routing Suite Ola YJH051108. Toolkit Injector dan Router Standar untuk Reasoning Mode DeepSeek. Bintang 6445. Digitalist dalam PowerShell. Kedua, DSH Anchored Standard Ola Showbright. Preset 2 Phase DeepSeek Harness. Bintang 3679. JavaScript. Ketiga, IPS Logo Skill Ola 1. Agent Skill untuk Logo Mascot Neo Skeuomorphous. Bintang 3021. Ketiganya mencerminkan ecosystem tooling yang berkembang pesat di sekitar model open source China. Menandakan komunitas penjambang global mulai membangun lapisan abstraksi agar model tersebut siap produksi. Data di lapangan menunjukkan hal berbeda. Penutupan. Hari ini kita menyaksikan pertarungan narasi. Utang AS Melonjak mendorong Bitcoin. Routinitas AI China mengguncang valuasi chip. Dan obligasi jangka panjang menentang intervensi treasury. IHSG turun tipis tapi volume rendah. Menandakan Pasar menunggu sinyal jelas dari kebijakan moneter global dan domestik. Bagi Anda yang meminta portfolio multi-aset, fokuskan pada 3 kunci. Yield obligasi as aliran modal ku infrastruktur AI, dan perkembangan regulasi crypto AS. Terima kasih sudah menyimak briefing Goro Keita. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk analisis mendalam setiap page.